Hello everyone, welcome to my channel. I think many of you already know what the most searched recipe of 2023 on Google Trends was. But do you know what Korean intellectual Lee Ryang once said about this dish? Let's listen to his surprising perspective on this beloved dish and see if you can guess what he had to say. Please listen carefully and answer the following question. Let's begin. Lee Ryang once said, bibimbap is truly a symphony of flavors. However, the one who creates the symphony of flavors is none other than I, who chew the food. Okay, please fill the blank. Let's check the message one more time. 리어령 once said, 이어령 선생님은 이렇게 말씀하신 적이 있죠. 예전에 비빔밥 is truly a symphony of flavors. 비빔밥은 진정한 맛의 교향곡입니다. However, the one who creates the symphony of flavors, 그렇지만 이 맛의 교향곡을 만드는 사람은 바로 the one is none other than, 다름 아닌 누구누구인 그런 뜻이죠. none other than, 다름 아닌 I who chew the food, 음식을 씹는 바로 나입니다. 그래서 1번의 정답은 비빔밥 is truly a symphony of flavor죠. symphony가 정답이 되겠습니다. 저는 요새 스펠링이 잘 생각이 안 나서요. 한 번씩 이렇게 써보시면 도움이 되지 않을까 합니다. What an amazing remark, isn't it? He said, 비빔밥이 맛의 교향곡이다. 그리고 그 맛의 교향곡을 만드는 사람은 다름 아닌 그 음식을 씹는 바로 나다. 이렇게 말씀을 하시네요. 참 놀랍습니다. So next time you dig into a bowl of bibimbap, remember, you're not just eating, you're conducting a culinary orchestra. I hope we can also make a beautiful symphony of our lives. I guess that's it for today. Thank you for watching, everyone. See you next time. Bye!